বিজয়া বন্ধুরা, এই যে এখন নাচ হবে। মটন কষা রেডি হয়ে গেছে, নামিয়ে নেবো এবার। গরম মশলা বেটে নেব। রান্নার জন্য সবকিছু জোগাড় করে নিয়েছি, এবার রান্নাটা শুরু করবো। উনুনটাও জ্বালিয়ে নিয়েছি, কড়াইটা বসিয়ে দিচ্ছি। আজকে মটন কষার রেসিপিটা আমি একদম নতুন ভাবে বানাবো, তো আপনারা ভিডিওটা দেখুন। এই যে এখানে একটা জায়গা নিয়েছি, এখানে মশলাগুলো আগে নিয়ে নিচ্ছি। হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরেটা সব মশলা আমি নিয়ে নিয়েছি। জিরেটা একটু কম দিয়েছি। এই দিয়ে দিচ্ছি সরষের তেল অল্প করে। এই মশলাটা আমি তেলে দিয়ে দিচ্ছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে নিচ্ছি। এভাবে যদি মশলাটাকে আগে ভেজে তুলে রাখেন তো মাংসের স্বাদ আরো ভালো হয়, কাঁচা গন্ধ থাকে না। আরো সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে, আলুগুলো ভেজে নেব। আরো একটু সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিনি। চিনিটা লাল হয়ে ভেসে উঠেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ। এখানে আমি পেঁয়াজটা একটু বেশি দিয়েছি, হাফ ভাজা হলে তুলে নেব অর্ধেকটা। দেখুন পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, এর থেকে কিছুটা তুলে নিচ্ছি।
এবার দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা। এই ভাজা মশলাটা যেটা তুলে রেখেছিলাম এটা জল দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছি। আদা বাটা, যে মশলাটা আমি ভেজে জল দিয়ে গুলে রেখেছিলাম এটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি লবণ। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। অল্প করে জল দিয়ে দিচ্ছি। মশলা কষা হয়ে গেছে, এবারে মটনটা আমি তুলে দিচ্ছি। বন্ধুরা, ছাগল মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ না হলে খেতে ভালো লাগে না, একটু টাইম লাগে সেদ্ধ হতে। এটাকে ভালো করে কষে নিয়েছি, এবার ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি মিনিট 5-এর জন্য ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে যে ভাজা পেঁয়াজটা আমি তুলে রেখেছিলাম এটাকে বেটে নেব। পেঁয়াজ ভেজে যদি সেটা বেটে মাংস রান্না দেওয়া হয় তো মাংসের স্বাদ একদম অন্যরকম লাগে। ঢাকাটা খুলে দিচ্ছি। এবার ভেজে রাখা পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। মাংসটা আরো একটু সিদ্ধ হবে, সেই জন্য আরো একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকাটা খুলে একটু নেড়ে দিতে হবে, না হলে নিচে লেগে যেতে পারে। এবার দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা বাটা।
দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি খেতে বসে পড়েছি মটন কষা আর ভাত। আর বাইরের আবহাওয়াটা খুব সুন্দর আছে, কখনো বৃষ্টি হচ্ছে কখনো রৌদ্র দিচ্ছে। খুব সুন্দর খেতে লাগছে। বন্ধুরা, আপনারা তো অনেক রকম ভাবে মটন কষা খেয়েছেন, তো আমি আজকে যেভাবে বানালাম অবশ্যই বাড়িতে একবার বানান। দেখুন আমি বলছি ভালো লাগবে, না বানালে তো বুঝতে পারবেন না যে কেমন লাগলো। আর যদি বানিয়ে খান তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে কেমন লাগলো। বন্ধুরা, আজকের রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন। এরকম নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর সবার আগে নতুন পেতে বেল বোতামটা অবশ্যই দাবিয়ে দেবেন। শুভ বিজয়া বন্ধুরা, এই যে এখন নাচ Okay.